دوستای عزیز welcome back. For those of you who are just joining now میخواستم که یک ریکپ زود کده براتون بکنم. میخواستم امروز درباره افغان کمیونیتی صحبت کنم و ارگانیزیشن ها که نام خدا یا بسیار زیاد داریم. For example در تورنتو بسیار زیاد داریم و میگن که در نیویورک هیچ نداریم. در کالیفرنیا نام خدا زیاد داریم اما زیاد کامپیتیشن هست، بسیار زیاد همچشمی هست، بسیار زیاد بی اتفاقی هستن میگن و بسیار زیاد پرابلم هست در بین خود کمیونیتی افغانها و از این خاطر we have some problems. اول خو افغانها از خود افغانهای خود دور میگریزن که بسیار بی اتفاقی میشه و there's always some sort of drama, there's always more competition, there's always some problem or another. همیشه یک how do I explain it, همیشه یک جنگ است. همیشه نفر هست که بسیار بی اتفاقی میکنه، بسیار بی احترامی میکنه یکی دیگر. متاسفانه it's really sad بخاطر که میفهم که افغانای ما این رقم نیست، especially نسل جوان. خب باید از هیچ این رقم نباشه و امروز زیادتر کلانا که صحبت میکنم میگن که نسل جوانتر نیست، نسل جوانتر باید است نباشه. اما متاسفانه این نسل جوان است که sometimes when I speak to people my own age یا که تو جوانا که صحبت میکنم خود جوانا برای من میگه که این نسل جوان از اون نسل که بدتر است بخاطر که نسل کلانترها که بوده بزرگای ما یگان تا چیزا را they didn't address it properly. مگم the newer ones they're more of a clique, they're more put together in their own little groups. دمی خود دوستای خود هستند، دمی خود از کلگی دیگر دور هستند. they're not approachable. امروزشان صحبت کردن میگن نمیتونین they're not approachable، نمیتونن که کسی بیرون از می گروه دوستایشان برشان کدام مشوره کنه، برشان بگه که you know what به نظر ما we should do this or we should do that. and این نفرها اگر لیدر کمیونیتی ما حالا می باشه، این نفرها که هستن که نه نظر کس دیگر میگیرن، نه گفت افغانای ما را میشنوه، then that's a problem because that's very disrespectful. You can't build a community and not listen to what the community needs. Once again دوستای عزیز، ما که براتون این صحبت ها رو میکنم این صرف نظر من نیست و please don't get offended. If you have an organization, if you have a community where you're doing the utmost that you can, please don't be offended. This is just how other people feel. If you feel that you are being approachable, well guess what, unfortunately not so much. And I mean it doesn't apply to everyone. هر community اتر نیست، هر organization، هر انجمن اتر نیست. مگم یک چند دانه است. I know that back in the days وقتی که organization یا بود در هر کدام محفل که می بود، پارتی که می بود، هر چیز که می بود they used to talk about how important it is. که مادر پدرها یک جای می شدن گپ می زدن که how important it is to save برای for university for your kids, RESP or RRSP and stuff. How important it is to let your kids do extracurricular activities, how important it is to let them join after school clubs, how important exercises for their mental health, for their physical health. We don't talk about it anymore. Nowadays, unfortunately, هر کس در جستجوی فیم است، در جستجوی از است که نام ما برای پیسه جور کنم. مگم در جستجوی از این نیست که برای خود کمیونیتی افغانا ما چی میکنیم، چی خدمت میکنیم یا چی از پیش ما کار داره. We don't talk about that. تنها میگیم که oh this person's time is over because they're older, یا this person's younger than me. I demand that they respect me, but we don't talk about what it is that we actually need to do. And خود actions چی است. When we say we stand for something وقتی که ما میگیم که ما یک organization هستیم برای for example برای newcomers کمک میکنیم. What do we do for the newcomers؟ وقتی که ما میگن که یک چیز کار داره از پیش ما گپشون رو بخیر رد میکنیم. We just do whatever we want. That's not fair. وقتی که میگیم ما انجمن for example انجمن خانم هستیم، وقتی که کس میایه میگه که ما کمک کار دارم به منیس یک
خانم منیسه یک زن ما کمک کار دارم میگه نه بچه میخواد کلتور و فرهنگ ماست برو خیره برو لط بخو خیره کل ما خوردیم. That's not fair. That's absolutely not fair. وقتی که کسی میگه که او ما از طرف میدیا هستیم again same thing نه ما ایره cover نمیکنیم بخاطر که this is problematic یا this is too political, this is your media, you have to cover it. That's your job. When you start an organization, then you need to know that Amisha Kulush, it's not all flowers and blossoms. It's not. You're going to face problems. You're going to have issues. You're going to have others that want to join that don't see eye to eye with you. Magam, those people's opinions, you have to realize they're not the only ones that have those opinions. They're not the only ones that bring that to the table. و بسیار میبخشین اگر زیادتر در انگلیسی گپ میزنم به خاطر که I'm a little bit یک ذره احساساتی میشم و انگلیسی بر ما آسان‌تر است از خاطر در انگلیسی صحبت میکنم. من میخوایم کم کم در فارسی هم تشریح کنم که like what I'm trying to talk about. و یک گپ دیگه که میخواستم باز براتون بگویم که we do not prosper when we put others down. وقتی که ما خود افغانای خود کم میاریم که بد میگیم خودمون خوب معلوم نمیشیم. وقتی که کسی را میگیم که او از پیش افغان چیز نخری یا او از پیش از این نفر میدیا کوریج نگی یا او از پیش از این نفر نکو او پیش او در ارگانیزیشن از این نفر نرو we look bad because ما میگیم که خود افغانای ما سپورت نکو ما میگیم که افغان خود ما بد است because همیشه everyone speaks so generally میگه افغان بد است افغان ترس ما فکر در ذهن ما هیچ نمیاد که ما خود ما افغان هستیم ما خود ما کمیونیتی خود جور میکنیم میگه خطره دریا میشه but at the same time هر نفر که درباره کمیونیتی ما بعد گپ میزنه خودش در کمیونیتی ما هستن مو خود نفر they make up the community so why are we not bringing the change وقتی که ما change میخوایم در کمیونیتی خود but then ما هیچ وقت involve نمیشیم تنها وقت involve میشیم وقتی که کار خود ما بند باشه then of course community ما change نمیکنه it's going to be the same 4 or 5 organizations اگر باشه and they're going to یکمو پارتی باشه بس خلاص دیگه هیچ چیز نیست یکمو پیسه جور کردن باشه یکمو protesta for example that we had دوام problem بوده دوام که ما تاجیک هستیم ما پشتون هستیم ما نسل نو هستیم نسل جوان هستیم we shouldn't have this به اتفاقی ارائه چی مانه داره که ما پشتون هستیم شما تاجیک هستین ما نمیتونیم یک جای مظاهره کنیم نمیتونیم یک جای برای افغانای خود یک چیز کنیم why do you guys realize how ridiculous that looks بخاطر که هیچ وقت در پاسپورت یک کسی نشته نمی باشه که از این تاجیکای افغانستان هست این هزارای افغانستان هست no it just says Afghanistan your passport will say that you are Afghan so whether you like it or not, Afghan Astin, you are part of that Afghan diaspora. You are not 100% Canadian or American or European or whatever it is. You're not 100%. Your parents are from Afghanistan and this is for the youth. You need to be more involved and you need to be less problematic. Whether you like someone or not doesn't matter. Whether you like what they stand for or not, that's when you can speak to them. You speak to them. You don't necessarily have to create 10 organizations for one thing. You can get together and you know what, sometimes the opposing views, they create the best organizations بخاطر they will cover all their bases. And nobody ever thinks of that. This is not a science project. This is not a literature project from high school. The teacher is going to think you did more work. Nobody cares who does most work. They care about what work gets done. And Filan, nothing's getting done. I hate to say this. I'm so sorry to say this. And this goes out to all of our Afghans all over the world. You guys have become, or we have become so problematic. We have become so self-absorbed that we don't think that, that we're doing, and like we don't think that we're not doing anything for our community. We think that, oh, you know what, my idea is original, my idea is the best, and my idea is this, my idea is that, so I'm doing everything I can, but we don't realize that nothing is getting done. We're not moving forward, we're moving backwards.
از است که we care more about چقدر پیسه کدام ایونت جور میکنه یا چقدر فیم ما داریم. We're not focusing on us. We're not focusing on our community. که ما کمیونیتی خدا یک جای بیاریم، ما نیوکامرز خدا کمک کنیم، کلانای خدا کمک کنیم، احترام کنیم، خوردار درای صحیح بیاریم. We don't think about any of this. Now, what are some possible solutions? What are some things that we can address, we can work towards to help solve these problems? Because of course everybody knows that this is a problem. Kalagi migo nasa jawan etarasta nasa jawan etarasta. But we're not that problematic. We have the right resources. We just need to focus a little bit better. We need to take constructive criticism. وقتی که کسی بر ما یک ایده بگوید که دیزاین ما نامده یا we don't agree with, we don't necessarily have to just throw it out the window. ضرور نیست که ما گپ نفر دیگر ما رد کنیم بخاطر اون نفر خوش نداریم یا بخاطر اون ایده همراه ایده ما با هم نیسته، یک جای نیسته. We don't have to do that. دوستای عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه پس میایم and I could talk about some of the resolutions, some of the solutions that some of our viewers have proposed. And if you have an organization, I would highly recommend to listen to some of these ideas and definitely take them with an open mind and just see how well your organizations will prosper. خب دوستای عزیز، پس میریم.